The rural life in India, in many ways, has been, for the individual person, been degraded in the last 3 decades. Though much economic well-being has reached, still the basic humanity has not gone up in any way. We as a nation, as India, we are just people. I know we have songs talking about the great natural resources of this country and the great rivers of this country and the great mountains of this country. I think that's a lot of romantic poetry. For 1 billion people, we neither have enough rivers, nor land, nor mountain, nor anything. That's the reality of the country. The only thing that we have is people. If we can have 1 billion people truly rejuvenated, focused 1 billion people, inspired 1 billion people, what they can do, no technology can do, they can do absolute miracles. But unfocused 1 billion people, unhealthy 1 billion people, spiritless 1 billion people can be the biggest disaster that anybody can ever face. In rural communities in India, this is one of the biggest problem. Musculoskeletal problems are among the 3 major health issues that the rural people of our country face. And for this, a combination of yoga and sport, only after we brought sport into action, we could introduce yoga, and this has brought about a huge change in the way people live in terms of their health and well-being. Playing a game or being in sport is an essential ingredient to build a healthy life, both physical, mental, and I would go to the extent of saying even for a spiritual process, it's important that one knows how to play a game. So sport is a simple way to make a human being function beyond his limitations, make a human being function in a certain exuberance of life, which sports naturally does. மறுபடியும் இந்த மாதிரி வரவே இல்லை. உண்மையாலே நல்லா இருக்குங்க. என் பொண்ணு நினைக்கிறா மழை ஏதோ ஒண்ணு கடனுக்கு பண்ணி வச்சுட்டு விளையாட போயிடுறா அப்படிங்கிறாளுங்க. நீயும் வாங்கிட்டு நேற்று நீங்களும் கூச்சு விளையாடுங்க, எனக்கு கஷ்டம் வருது அப்படிங்கிறாளுங்க. இப்ப விளையாடுறது பார்த்தா எந்த கிராமத்துலயுமே நீங்க பாத்துருக்க மாட்டீங்க. ஏன்னா 15 இருந்து 65 வரைக்கும் விளையாடி இருக்கீங்களா? Another very important aspect is the level of physical fitness that the sport is bringing. Because today in rural communities in India, this is one of the biggest problems. பொழுதுபோக்கே என்னன்னு கேட்டாங்க காட்சி தானுங்க. காட்சி சுட்டாச்சுன்னா சும்மாக்கு வாங்கி அதை பற்றிட்டு வந்துக்குவாங்க, வேறு எதுவும் கிடையாதுங்க. அதை விட்ட பொழுதான தண்ணி போட்டுக்குவாங்க. இதெல்லாம் இப்போ ஈஸியாக அமைந்ததுக்கப்புறம் சுத்தமாக தொட்டு அந்த பழக்கமே யாருக்கும் இல்லைங்க. சிறு வயது பையன் முதல் பெரியவர் முதியவர் வரை அந்த பழக்கங்கிறது எதுவும் கிடையாது. காலையிலேருந்து பொழுதுக்கு வேலைக்கு போக வேண்டியது, அங்கேருந்து வந்தால் யோகா செஞ்சுட்டு பால் விளையாட வேண்டியது. At Isha, we have effectively used sport as an entry activity for revitalizing rural societies through our now very famous project called Action for Rural Rejuvenation, which has involved millions of people, and the kind of transformation that it's brought about in people is to be seen, to be believed. வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள்லாம் இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு புத்துணர்வு, உண்மையாகவே அதுதான் ஒரு புத்துணர்வுங்கிறது இதுதாங்க. போய் அந்த தலைகுனிவோடு நடக்கணுங்கிறதெல்லாம் போய் ஒரு நிமிர்ந்து ஒரு நடக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு விளையாடுற அளவுக்கு ஒரு புத்துணர்வு வந்துருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த கிராம புத்துணர்வு இயக்கத்தின் மூலமாக தான் நடந்திருக்கு. இது உண்மையான புத்துணர்வு இயக்கங்கிறது இதுதான். Initially, when we tried to go into the rural community with our projects and programs, there was such a big resistance because of caste and creed distinctions. The significant thing about sport is that it levels communities.
இது என்ன பயன்படுறாங்க அப்படின்னாங்க, மக்கள் வந்துங்க அவங்களுடைய சாதி மத வேறுபாடு இல்லாமல், ஏழை பணக்கார வேலை இல்லாமல், கடை முதலாளியும் வந்து விளையாடுறாரு, தொழிலாளியும் வந்து விளையாடுறாரு, பண்ணைக்காரும் வந்து விளையாடுறாரு, பண்ணையத்தில் வேலை செய்யறவரும் வந்து விளையாடுறாருங்க. உண்மையை பார்த்தா இந்த விளையாட்டுங்கிறது எங்களுக்குள்ள ஒரு ஒற்றுமையை கொண்டு வந்திருக்குது. The kind of involvement that we brought about, irrespective of gender and age, in the rural communities is something that you have to see. The joy of it, the pleasure of watching people over 60 years of age, women who have never played in their life, especially the women, the rural women. Most of them have never played a game in their life after they are 6 or 7 years of age. Now at the age of 65, 70, they're coming and participating in tournaments. Inter-village tournaments, you will see older women actually playing with youth and winning the games. எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமா இருக்குது. எல்லாரும் ஆர்வமாக செய்ய எங்களோட எல்லாரும் சேர்ந்து ஒத்துழைச்சாங்க. எங்கே போகலாம், வெளியில எதையும் சாதிக்கலாம், வெளியில யாரையும் நம்ம நம்ம தகரத்தில் நம்ம போகலாம் வரலாங்க ஒரு The Isha Foundation is a renowned institution which is doing human service for the upliftment of the rural people and the society in large. Another significant aspect of taking sport into the village is the rural youth suddenly want to be fit. People have grown out of their addictions of smoking and drinking, and now they're working to become fit because they all want to get into the team. So the level of healthy competitiveness, wanting to be healthy, wanting to be fit, and coming out of addictions, all these things happening in one stroke is the miracle of sport. So taking sport to every human being in this world, if it's possible, at least in our country, is one of the goals that we have set in Isha. We want to make sure that every Indian is playing some game. இந்த கிராமங்களில் நிறைய விளையாட்டுகள் தொலைஞ்சு போச்சு, அது எங்கே இருக்குன்னே தெரியல. இப்போ அதையெல்லாம் தோண்டி எடுத்து எல்லா மக்களுக்குமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான ரொம்ப உற்சாகமூட்டக்கூடிய விளையாட்டுகளை அவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. எல்லா விளையாட்டுலையும் கலந்து ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான். சுனாமிலேருந்து நாங்கள் 3 monthsல இந்த அளவுக்கு தெளிவாக வெளியில் வந்திருக்குன்னா அது காரணமே ஈஷா தான். இந்த கிராம புத்துணர்வு இயக்கத்தில் தான் முந்தியெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, எழுத படிக்க தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது. சும்மா இவங்க குரு வந்து சொல்லி 6 நாள் பயிற்சி எடுத்தோம். அதில் வந்த ஊக்கம்தான் விளையாடினோம். அப்புறம் இந்த 3 வருஷமாக கோப்பை இதோட 3 வருஷம் வாங்கிட்டோம். 2 வருஷம் வாங்கிட்டு இதோட 3 ஆகுது. நல்லா உற்சாகமாக இருக்குது. Wanting to win, at the same time willing to lose if need be, gracefully. Handling your victory gracefully, handling your failure gracefully is something that sport inculcates into your human being, which is the essence of leadership. That pitching for the highest, going for it all out, and when it doesn't happen, you know how to gracefully handle that aspect, is an essential ingredient for anybody who is aiming high in his life. So, this is an incredible movement that is started in Tamil Nadu. We want to see that this happens to the whole country. The idea is not necessarily about developing competitive sport, but the important thing is to bring the spirit of sport. Along with this, social transformation, economic revitalization and spiritual development of the human being can be very easily introduced into societies if sport is used as an entry point. Above all, to make sure that every human being is a game for life.